ஓம் ஸ்ரீ கணேஷாய நமः. ஸ்ரீமன்னாராயணீயம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நமः. தசகம் 93 ஸ்லோகா 10. துர்வாரோ தேகமோஹோ யதி புனரதுனா தர்ஹி நிஷேஷரோகான் ஹ்ருத்வா பக்திம் த்ரடிஷ்டாம் குரு தவ பதபங்கேருஹே பங்கஜாக்ஷ நூனம் நானா பவாந்தே சமதிகதமமும் முக்திதம் விப்ரதேகம் க்ஷுத்ரேஹாஹந்த மாமா க்ஷிப விஷயரசே பாஹி மாம் மாருதேஷ. Word by word meaning. He Pankajaksha, O lotus-eyed Lord, Adhuna Punaha, now itself, Yadi Deha Mohaha Durvaraha, if attachment to the body is difficult to remove, Tarhi, then, Nishesha Rogan, Hritva, removing all my ailments, Tava Pada Pankeruhe, at thy lotus feet, Dradishtam Bhaktim Kuru, confer firm devotion. Noonam nana bhavante, certainly after many lives. Samadhigatam, attained. Muktidam amum vipradeham, this body of birth as a brahmana which can confer liberation. Ha hanta, alas. Kshudre vishayarase, insignificant sensual pleasures. Mama kshipa, do not push. He marutesha, mam pahi, O Lord of Guruvayur, save me. Full meaning. O lotus-eyed Lord, if attachment to the body cannot be removed now itself, then confer firm devotion as thy lotus feet after removing all my ailments. Do not push this body of a brahmana which has been attained by me only after many lives and which is capable of conferring liberation if properly used into trivial sensual enjoyments. O Lord of Guruvayur, save me. Note, see Bhagavata Skanda 11, chapter 9, verses 28 to 29. Om Tat Sat.